Hi everyone. So in this video we are going to learn the book back question and answers from the lesson on Monday morning. Identify the character speaker. So children we have to find who spoke this sentence. Okay, who said this sentence. First, no ever mind. It will be over by and by. Maybe don't call anybody. So who said this sentence? Yes, answer is Tom Sawyer. Okay. So second, it makes my flesh crawl to hear you. What is the matter? Okay, who said this sentence? Answer is Sid. Okay, Tom Sawyer's brother. Third one, your tooth indeed. What is the matter with your tooth? With your tooth? Okay, who said this sentence? Aunt Polly. Okay, so that is the answer. So true or false? First, Tom enjoyed Monday morning as he had to go to school. No, it is false because Tom Sawyer doesn't like to go to school. Okay, so the correct answer is false. Second, Tom's first grown woke up Sid from his sound sleep. It's false because Tom Sawyer was making lot of sounds. Okay, but Sid did not get up. Okay, so this is not his first ground to wake him up. இது வந்து அவருடைய ஃபஸ்ட்டு சத்தம் கிடையாது சித்தை எழுப்புறது. ஏன்னா டாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய ட்ரை பண்ணிவிட்டு நிறைய அட்டம்ப்ட் ட்ரை பண்ணால் ஆனால் சித்து எழுந்திரிக்கல. ஓகே, ஸோ அவர் நிறைய டைம் அதுமாதிரி சவுண்டு போட தான் அப்புறமா தான் சித்து எழுந்திரிச்சான். ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். Tom wanted to give his dog with one eye to the new girl who had come to town. Okay, so no, it's false because Tom wanted to give. It's not a dog because he wanted to give a cat. Okay, அவன் வந்து ஒரு கேட்டை தான் அந்த பொண்ணுகிட்ட கொடுக்க சொன்னானே தவிர டாக் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் ஃபால்ஸ். Fourth one, Aunt Polly sent Sid to fetch the dentist. No, it is false because Auntie Polly sent Sid to fetch the dentist. No, because she did not call anybody else. She just asked Mary to bring that thread and fire. Okay, but she did not ask anybody to bring the dentist. Okay, so that is false. Read the following passage and answer the questions. Tom lay thinking. Presently, it occurred to him that he wished to be was that he wished he was sick. Then he could stay home from school. He examined himself. He found no symptoms or sickness, and he investigated again. This time he felt he had a stomachache, but it soon grew feeble and presently died wholly away. He reflected further. So, children, we have to find the answers from this passage, and they have asked some questions under it. We have to answer them. First question: why did Tom wish that he was sick? எதுக்காக அவனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி நடிச்சான் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. The answer is Tom wished he was sick so that he could stay home from school. So why he is pretending like he is sick means to stay home from going to school. Okay, வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஸ்கூல் போகாமல் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு தான் he is pretending, he is acting like that. Okay, so second question, what was the result of Tom's self-examination? So Tom was checking his entire body if there is any sickness in his body, but he could not find anything else. Okay, so that what is the answer is Tom found no symptoms of sickness after he examined himself. Okay, so Tom was checking his entire body if there is any sickness, but he could not find anything. Okay, why he is finding this sickness is to get excuse to stay home from going to school. ஓகே, ஒரு காரணம், வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக அந்த உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி நடிக்கணுன்றதுக்காக அவன் உடம்புல எதுனா குறை இருக்குதான் he is checking himself. Third question, what did he detect? Okay, finally what he has taken, என்ன அவன் எது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர், டாம் டிடெக்டட் தட் he had a stomachache. ஓகே, எஸ், அவனை நினச்சிட்டான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பல் வலியும் சொல்லலாம், வேணாம் பல் வலியும் சொன்னால் ஆண்டி பிடிங்கிடுவாங்க. ஸோ தட் வி கேன் சே ஐ ஹாவ் stomachache, எனக்கு வயிற்று வலி இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். ஸோ தட் this is what he has think. Okay, he has thought. Okay, so think and answer. How did Sid show his affection towards Tom? Okay, Sid loves his brother Tom so much. Okay, so the answer is
Tom's groan made Sid's flesh to crawl when he thought that Tom was dying and flew to call Auntie Polly quickly. So, Sid, who is Sid? Sid is Tom's brother. He loves his brother so much. Okay, when Tom was suffering from the stomachache, he was totally disappointed. Who was totally disappointed? Sid was totally disappointed. So he just wanted to save his brother Tom. Okay, so that he went down to call Auntie Polly quickly. ஓகே ஸோ அவன் என்ன பண்ணிட்டான், அவன் பிரதர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு. ஸோ தட் அவன் அந்த மாதிரி வழியில் துடிக்கிறது யாரால ஏற்றுக்க முடியலன்னா சித்தால ஏற்றிக்க முடியல. ஸோ தட் ஹி வென்ட் டவுன் டு கால் ஆண்ட் பாலி. செகண்ட் கொஸ்டின், டிட் ஆண்ட் பாலி பிலீவ் டாம்ஸ் க்ரோனிங் ஒய்? அவங்க ஆன்டி பாலி வந்து அவன் அழுததை நம்பினாங்களா, அவன் கத்துறதெல்லாம் உண்மைன்னு நம்பினாங்களா? இல்லை. ஏன்னா ஷி நோஸ் தட் ஹீ இஸ் ஆக்டிங். So Auntie Polly knows that Tom is acting like he has a stomachache. Okay. So the answer is no. She did not believe. Auntie Polly did not believe. Tom's groaning because his toe was not sore and he was not in a dying state. Okay. அவன் என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு வந்து அந்த எந்த ஒரு அந்த தொண்டையே அவனுக்கு வறண்டு போல. பட் he is pretending like he has the stomachache. Third question, what did Auntie Polly do to relieve Tom's toothache? Okay, அவங்க அந்த பல்லு வலியை போக்குறது என்ன பண்ணாங்க Auntie Polly? That is the question. So the answer is Auntie Polly pulled out his loosened tooth to relieve his toothache. Yes, toothache. So Auntie Polly asked Mary to bring that thread and fire to pull the teeth out from Tom's mouth. Okay, so she pulled out the teeth and finally he was relieved from the pain. So paragraph question, how did Auntie Polly extract Tom's tooth? எப்படி அவங்க வந்து பல்ல போடுனாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So the answer is Auntie Polly fastened one end of the silk thread to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost. Okay, so I told you already, she asked the thread and fire. So she tied the teeth with the thread in the one side of the thread, and in the other side of the thread she tied it with the bedpost. Okay, ஒன்று வந்து அவன் பல்லில் கட்டிட்டாங்க, ஒரு மணியை அவன் பல்லுலையும் இன்னொரு மணியை அந்த பெட் போஸ்ட் அதுலேயும் கட்டிடுறாங்க. Then she caught hold of the chunk of fire and suddenly pushed almost into Tom's face. I told you already. Yes, Mary brought that fire, so that she shoved the fire almost into Tom's face. Tom's face முன்னாடி அந்த ஃபயரை காட்டுறாங்க. So that he is going backwards, so that the teeth now was hanging loosely by the bedpost. Now the tooth is hanging, that has been extracted from his mouth. Second question, did Sid believe that Tom was sick justify? சித்து அவனுக்கு வழி நம்பிட்டானா? எஸ், அவன் நம்பிட்டான். எஸ், சித் பிலீவ்டு தட் டாம் வாஸ் வெரி சிக். அவனுக்கு உடம்பு சரி உண்மையாக நம்பிட்டான். யார்? சித்து. ஆன்ஷியஸ் சித் கால்டு டாம் அண்ட் ஷோக் ஹிம். அவன் என்ன பண்ணிட்டான், பயந்துட்டான் சித்து. அவன் என்ன பண்ணுறான், ஹீ இஸ் காலிங் டாம், வேக் அப் வாட் ஹேப்பன் டு யூ? ஸோ சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் டு மீ, சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் டு யூ. ஸோ தட் ஹீ இஸ் ஷேக்கிங் ஹிம். அவன் உடம்பை பிடிச்சி ஆட்டுறான். யார்? சித்து. Then he felt bad for not helping Tom, who was suffering for hours. He feels so guilty that he can't help his brother. He feels so bad that he can't help his brother. அவனால் அவன் பிரதருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான். யார்? சித். He assured Tom that he would not die and rushed to call Aunt Polly to save Tom from dying. He told Tom that, Tom, don't worry, you will not die. I will go and call Auntie Polly. She will come and help you. Okay, so don't worry about it. Who said like this? Yes, Sid, Tom's brother. Okay, who told him that, don't worry, I will call Auntie Polly. She will come and help you. Okay. Okay, children. So now unit 2, prose. They went on haunted hill. Okay. Synonyms. First, moaned, low sound. மோண்ட்னா முணங்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ லோ சவுண்ட் அப்படி முணங்கிறது பேசுறது தான் முணங்கிறது தான் இங்கிலீஷில் மோண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஹாண்டட், பொசஸ்ட். ஹாண்டட்னா பேய் தங்கி வாழ்கின்ற, பேய் ஆட்கொண்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்டு ஹாண்டட். ஓகே, பொசஸ்ட்.
ஸோ தட் தேர்ட் ஒன் ruins, broken down. ruinsனா இடிபாடுகள், ஒரு இடிஞ்ச கட்டிடம், இடிஞ்சது தான் நம்ம சொல்லணும் ruins. ruinsனு அப்படி சொல்லுவோம், இடிபாடுகள் அப்படி சொல்லுவோம். broken down, உடைஞ்சது அப்படின்னு. ஃபோர்த் ஒன் terrible, fearful. terribleனா பயங்கரமான, கொடூரமான அப்படின்னு அர்த்தம். crumbling பிரேக்கிங், crumbling நொறுக்கு, உடைக்கிறது, அதுதான் crumbling, பிரேக்கிங், உடைக்கிறது. forbidding அப்படின்னா ஃப்ரைட்டனிங், ஃபார்பிட்டிங்னா தடை செய்கிறது, அப்படி பயம், ஃபார்பிட்டிங்னா பயம், ஓகே. ஃப்ரைட்டனிங் ஒரு பயங்கரமான. க்ரௌச்சிங்னா பெண்டிங், வளையிறது, குனியிறது, அதுதான் க்ரௌச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்டாட்டில்டுனா ஃப்ரைட்டன்டு, பயம், ஓகே. படல் அப்படின்னா பூல், குட்டை, ஒரு குட்டையை தான் படல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு சாப் அப்படின்னா கட், வெட்டுறது, சாப்னா கட், ஓகே. ஸ்டாரிங்னா லுக்கிங், ஸ்டாரிங்னா உற்றுப்பார், பார்க்கறது தான் இங்கிலீஷில் ஸ்டாரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆக்னா வலி, ஆக்னா பெயின், ஓகே, வலி. ரம்பிள் அதெல்லாம் ஒலி, ஓகே, உருள்ற ஒலி தான் ரம்பிளிங் சவுண்ட். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு சொம்பை என உருட்டி விட்டால் ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும், தட் இஸ் கால்ட் ரம்பிளிங் சவுண்ட், ஓகே. ஹம்டுனா சாங், அப்படியே வாய்க்குள்ளே பாடுறது தான் இங்கிலீஷில் ஹம்மிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ விச் வில் பி ஹம்மிங், த பேர்ட்ஸ் வில் பி ஹம்மிங், ஓகே. ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஹம்ட். ஸ்டம்பிள்டுனா லாஸ்ட் பேலன்ஸ், ஸ்டம்பிள்டுனா தடுமாற்றம், ஸ்டம்பிள்டுனா தடுமாற்றம் தான் இங்கிலீஷில் ஸ்டம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஓகே. கிக்கிள்னா லாஃப், சிரிக்கிறது, கிக்லிங், லாஃபிங், ஓகே. ஹடல்டுனா க்ரௌடட், க்ரௌடட்னா ரொம்ப ஒரு கூட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம். எக்ஸைட்டட்னா எக்ஸைட்டட்லி அப்படின்னா உருக்கமாக, ஓகே. ஒரு ஒரு ஈகர்னஸ், ஒரு ஆர்வம், ஓகே. தட் இஸ் கால்டு எக்ஸைட்டட், ஓகே. ஆண்டனியம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹர்ரிட்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஸ்லவுட், ஓகே. ஹர்ரிட்னா வேகமாக, அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்லோவாக. செகண்டு ப்ரெவென்ட், அதுக்கு ஆப்போசிட் அலோ, லோக்கு ஆப்போசிட் ஹை, அப்பியர், டிஸ்அப்பியர். ஸ்ட்ரெயிட், நேரோ, கேதர்டு, ஸ்கேட்டர்டு. சடன், கிராஜுவல். புல், புஷ். ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி, knowingly. Frightened, courageous, okay. So these are the opposites for these kind of words, okay. So next one, choose the correct answer. First, the wind hurried and passed through the dash, ஓகே. அந்த காற்று எதில் வந்து அடித்து எதில் வந்து பாஸ் த்ரூ ஆச்சு, எதை வழியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பைன்ஸ் அண்ட் டியோடஸ், ஓகே. பைன்ஸ் அண்ட் டியோடஸ் இது எல்லாமே இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப், தே ஆர் அ கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸ், ஓகே. ஸோ இந்த மரங்களில் தான் அந்த காற்று நல்லா அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு இந்த ஸ்டோரி. ஸோ செகண்ட், த மார்க்கெட் வாஸ் டேஷ் அவே ஃப்ரம் த வில்லேஜ். ஹவு லாங் இட் வாஸ் ஃப்ரம் த வில்லேஜ்? இட் வாஸ் ஃப்ரம் 3 miles. த மார்க்கெட் வாஸ் 3 miles அவே ஃப்ரம் த வில்லேஜ். அந்த கிராமத்துலேருந்து ஒரு 3 மைல் தள்ளி தான் அந்த மார்க்கெட் இருக்குது. உஷா வென்ட் டு விசிட் டேஷ் house after shopping in the market. Yes, I told you already. Usha went to the bazaar to shop something, to buy something, okay. After buying all those things, who she met? Yes, she met her aunt, okay. She met her aunt, okay. Aunt is the correct answer. Usha took shelter in dash. Usha took shelter in the dash. எங்க அவ ஷெல்டர், எங்க அவன் தங்கினா மழை வருது சொல்லிட்டு? எஸ், த ஆன்சர் இஸ் ruins, இடிபாடுகள், அங்கே தான் அது தங்கிடுச்சு மழை வருது சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன், டவுன் த டேஷ் began to sing. ஸோ ஐ told you that there was something in the ruins was singing, okay. There was something in the ruins singing something. What was that? The answer is thrush. Thrush means a kind of bird, okay. Thrush means a kind of bird. The bird is singing in the ruins when it is raining. மழை பெய்யும் போது அது என்ன பண்ணிச்சு, இட் வாஸ் சிங்கிங் when it by sitting in that corner of the wall, okay. A thrush means a kind of bird. Think and answer. First, why was it a struggle for the children to dry their clothes, okay. எது அவங்களுக்கு ஏன் அந்த துணியெலாம் அவங்களுக்கு காய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த பசங்களுக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. Yeah, the answer is it was a struggle for the children to dry their clothes because there was always a wind which blew away the clothes, okay. So I told you already that when I was telling the story, it was blowing always. அந்த காற்று எப்போ பார்த்தாலும் அடிச்சுட்டே இருந்துச்சு. ஸோ தட் they could not dry their clothes. If they want to dry their clothes means what they have to do? They have to keep stone on them. So then only it will not be blowing away. அப்போ தான் அது என்ன பண்ணாது, பறந்து ஓடாது. ஸோ they keep stones on their clothes
without blowing away by the wind. ஓகே, ஸோ அதனால் ஏன் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா, ஏன் எப்போ பார்த்தா காற்று அடிச்சுட்டே இருந்துச்சு ஃப்ரம் த ஹில்ஸ், தட்ஸ் அ ரீசன். ஓகே. Second, what story did grandfather told them about haunted hill? அந்த haunted hill, அந்த பேய் ஆட்கொண்டு அந்த மலையை பற்றி அந்த தாத்தா என்ன சொன்னார் அந்த சில்ட்ரன் கிட்ட அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ the grandfather told Usha and Suresh about the English people who lived on the hill 100 years ago. ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி there was a family from England. They lived in the mountain, they lived in the hill. Okay, what happened to them? During the terrible storm, one of the houses was hit by lightning, and all the English people in it were killed. Okay, when they were living in the house in the hill, suddenly there was a huge storm and lightning. பயங்கரமாக இடியும் மின்னலும் இருந்துச்சு. ஸோ இட் ஹிட் த ஹவுஸ், ஒரு அந்த வீட்டை அந்த மின்னலும் இடியும் இடிச்சிடுச்சு. ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் இன் த ஹவுஸ் வேர் டெட், வேர் கீல்டு. அந்த ஹவுஸில் இருந்து எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் த சில்ட்ரன். அந்த பசங்க, அந்த குழந்தைகள் கூட, எ பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர், ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணு, ஈவன் தே ஆல்சோ டெட் பை த லைட்டனிங் அண்ட் த தண்டர். ஓகே. And grandfather had seen the ghost many times playing in the moonlight. அவங்க தாத்தா சொல்லியிருக்காரு, I have seen that girl and boy playing in the playing in the moonlight. அந்த நிலா வெளிச்சத்துக்கு கீழே விளையாடுறத நான் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு தாத்தா சொல்கிறார். இந்த கதை யார் சொன்னது? grandfather, who told Usha and Suresh. Third question, what did Usha buy in the market? List them. அவ என்ன வாங்கினா மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So the answer is, Usha bought soap, matches, spices, sugar, a new pipe stem for grandfather's hookah, and exercise book and marbles for Suresh, and a necklace for herself. Okay, so these are things she bought from the market. Okay. Fourth question, what scared Usha during the dark rainy night? அவ என்ன சொல்லிட்டா, I told you already that Usha went into the ruins as it was raining so heavily. Okay, so at the time what happened to her? Who made her scared? அவளை யார் பயமுறுத்துனது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The black clouds, அந்த கருப்பான மேகங்களும் அவளை பயமுறுத்துச்சு. The howling wind, அந்த காற்று, பயங்கரமான கத்துற அந்த காற்று கூட அவளை பயமுறுத்துச்சு. The heavy rain, பயங்கரமான மழை. சடன் ஃப்ளாஷ் ஆஃப் லைட்டனிங், அந்த மின்னல்லாம் எல்லாமே அவளை பயமுறுத்துச்சு. அவள் அந்த ரூயின்ஸ்குள்ளே போகும்போது ஷீ டச்டு சம்திங் இன் த ரூயின்ஸ் தட் இட் வாஸ் த வைல்டு கேட், அது வந்து காட்டு பூனை. ஓகே, அதே தொட்டுனா பண்ணிட்டா, பயந்துட்டா. த பூமிங் தண்டர் அண்ட் த கோஸ்ட் ஸ்கேட் உஷா டூரிங் த டார்க் ரெய்னி நைட். Yes, she was staying in the ruins. She saw the two children playing in the fireplace. அந்த fireplace பக்கத்தில் அந்த சின்ன அந்த பொண்ணும் அந்த பையன் விளையாடுறத பார்த்துட்டா யார்? உஷா. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் மேட் ஹர் ஸ்கேர்டு. திஸ் திங் மேட் ஹர் ஸோ அஃப்ரைட். ஓகே. Fifth question, how did the children react when they met each other at the ruins? அவங்க ரெண்டு பேர் அவங்க மீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ளே எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க எல்லாருமே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ், when the children met each other at the ruins, they fell into each other's arm. Okay, they started hugging each other when they saw each other. Okay, they were surprised and relieved that all they could do was laugh and giggle and repeat each other's name. Okay, when they met each other, they started calling their callings. They started calling their names one by one. Okay, and they started smiling. They started they became surprised, everyone surprised. Okay, because everyone met each other, no, so everyone was surprised. Okay, so paragraph question, was it just wind? what do you think Usha thought it was? Why? அது வந்து ஒரு காத்தா? ஏன் உஷா அப்படி திங்க் பண்ணுறா? சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின். ஸோ த ஆன்சர் இஸ், Usha thought it was the two ghostly creature that she had seen in the night at the old fireplace. Yes, Usha, she was staying alone in the ruins. What happened? She saw she saw two children playing near the fireplace, at the old fireplace. அந்த fireplace பக்கத்தில் ரெண்டு பசங்க விளையாடுறது யார் பார்த்தது? உஷா பார்த்தா. Okay, she knows they are ghost. அவங்க ரெண்டுமே பேய். Okay, when the top of the plum tree swayed, it looked like a hand waving. Yes, everyone came out of the hill. She turned and looked at back. Okay, திரும்பி பார்த்தா அந்த ரூயின்ஸை பார்க்கும்போது the plum tree, அந்த மரம் வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த இலையை ஆடிட்டு இருக்கு. அது எப்படி இருக்குதுன்னா பார்க்கறதுக்கு அவளை கை காட்டுற மாதிரியே இருக்கு. Okay, so even the voice of the wind seemed like someone is saying goodbye. Okay, when they were moving out of the place,
The wind is calling her, saying goodbye, goodbye, goodbye அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கு. எது அந்த காத்து யார்கிட்ட சொல்லுது? உஷா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கு. So she knows that who are they? They are the ghost. Okay, the ghost only telling her say goodbye, goodbye. Okay, through the wind. Okay. Okay, children. Supplementary reader, unit 2. The red-headed league. Okay, so true or false? First, photograph was Vincent Spaulding hobby. No, it is not true. It is false because Vincent Spaulding is a thief. அவன் வந்து ஒரு திருடன். Okay, he is not a lawyer. He is not a photographer. Okay, so that is false. Second, Mr. Rose did not want to hire Mr. Wilson. No, it is false because Rose wanted to hire Wilson to keep him away from his shop. அவனை வந்து அந்த அவனுடைய ஷாப்லேருந்து தனியாக வைக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, அவனை வந்து ஒரு வேறு வேலைக்கு அனுப்பிவிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ த ரெட் ஹெடட் லீக்ன்ற ஒரு கம்பெனிக்கு யார் அனுப்பிவிட்டதுன்னா வின்சென்ட் ஸ்பாலிங் அனுப்பிவிட்டான். அந்த கம்பெனி யார் ஹெட்னா மிஸ்டர் ரோஸ். ஓகே, அவர் தான் யார் வேலைக்கு வைக்கிறாருன்னா வில்சனை வேலைக்கு வைக்கிறார். ஸோ தேர்ட் ஒன், மிஸ்டர் வில்சன் ஒர்க்டு ஃபார் மிஸ்டர் ரோஸ் ஃபார் 6 weeks. நோ, இட் இஸ் ஃபால்ஸ் பிகாஸ் she worked in the red-headed league for 9 weeks. Okay, it's not 6 weeks. She has worked in the company for 9 weeks. Okay. Fourth one, Mr. Jones was a lawyer. No, it's false. Jones is a detective. அவர் வந்து ஒரு துப்பறிவாளர். So he's not a lawyer. Okay. Spaulding dug a tunnel from the cellar of the shop to the jewelry shop. No, he did not dig that. He did not dig the tunnel from the cellar to the jewelry shop. He dig the tunnel from the cellar to the bank. To the bank. Okay, so to the strong room. So that is false. Answer the following questions. First question, why did Jabez Wilson meet Mr. Holmes? எதுக்காக வில்சன் வந்து ஹோம்ஸ் மீட் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ த ஆன்சர், ஜபாஸ் வில்சன் வாஸ் ஏ பான் ஷாப் ஓனர். ஸோ இஸ் அ பான் ஷாப் ஓனர், ஒரு அடக்கடையினுடைய ஒரு முதலாளி. His assistant Spaulding made him join the job of copying the encyclopedia from 10 a.m. to 2 p.m. Okay, so Vincent Spaulding is the assistant of Wilson. Okay, in the pawn shop. Okay, so he offered him a job to copy the encyclopedia from 10 a.m. to 2 p.m. ஸோ 10 மணி 2 மணி வரைக்கும் அவருக்கு வந்து நான் வேலைனா என்சைக்ளோபீடியான்ற அந்த புக்கிலேருந்து சில விஷயங்களை காப்பி பண்ணி அதில் தான் அவருடைய ஒர்க்கு. யாருடைய ஒர்க்குனா வில்சனுடைய ஒர்க்கு. ஸோ ஹூ ஆஃபர் திஸ் ஒர்க்? எஸ், Vincent Spaulding. Who is Vincent Spaulding? Vincent Spaulding is the assistant of the shopkeeper's owner Wilson. Okay. After 8 weeks, the office is closed. Okay, so 8 வாரமா அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அண்ட் இஸ் டிசால்வ்ட். அதுனா ஆயிடுச்சு, அது மூடிடுச்சு. He doubted someone is playing a joke on him, and so he met Mr. Holmes for a solution. So, the Wilson was working in the company for 8 weeks, and she doubted after 8 weeks the company was closed, dissolved. Okay, so she was doubted, she was confused why the company is closed. Okay, she doubted herself, so he doubted himself, so that he went to Holmes for solution. Okay. Second question, describe Vincent Spaulding. Vincent Spaulding பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ், Vincent Spaulding was a clever young man. ரொம்ப திறமையான ஒரு பையன். He happily worked as the assistant for Mr. Wilson in his pawn shop for off wages. Okay, ஒரு பாதி சம்பளத்துக்கு he is working with the Wilson. Okay, வில்சன்றவர்கிட்ட வேலை செய்கிறான். யார்? Vincent Spaulding. Just for how much? Just for off wages. பாதி பணத்துக்காக. He was actually John Clay, the notorious thief. So his original name is John Clay. He is the notorious thief. ஒரு ஃபேமஸான ஒரு திருடன். Okay. Why did Spaulding spend a lot of time in the cellar? Why he spent a lot of time in the cellar? எதுக்கு அவன் வந்து நிறைய டைம் அந்த செல்லரை ஸ்பெண்ட் பண்ணான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So the answer is, Spaulding was spending a lot of time in the cellar of the pawn shop because he was making a tunnel to get into the strong room of the bank in the next street at the back of the shop. Okay, அந்த ஷாப்புக்கு பின்னாடி ஒரு பேங்க் இருக்குது. ஸோ அந்த பேங்க்கில் ஸ்ட்ராங் ரூம்னு இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ராங் ரூமில் வந்து லாட் ஆஃப் வேல்யூபிள் திங்ஸ் ஆர் கெப்ட். ஓகே, நிறைய வேல்யூபிளான திங்ஸ்லாம் அந்த ஸ்ட்ராங் ரூமில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை
So he wants to steal all those valuable things, so that he is making tunnel. So he is making a tunnel through the just in the underground. Okay, he's making a tunnel in the underground to reach the strong room in the bank. அந்த பேங்க்ல ஸ்ட்ராங் ரூம் ரீச் பண்ணுறதுக்கு அந்த பூமிக்கு அடியில் ஒரு டன்னல், ஒரு சுரங்கப்பாதையை தோண்டிட்டு இருக்கான். யார்? ஸ்பால்டிங். அதனால தான் எப்போ பார்த்தாலும் செல்லார்ன்றது வந்து பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு பேர் தான் செல்லார். ஓகே, ஸோ அந்த ரூம்லேருந்து அந்த பேங்க் வரைக்கும் அவன் வந்து சுரங்கப்பாதை போடுறதுக்காக he is always spending his time in the cellar. Fourth question, why was Mr. Wilson hired to copy the encyclopedia? Encyclopedia எதுக்காக அவர் வந்து அந்த வேலைக்காக அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறது. The Mr. Wilson was hired to copy the encyclopedia to keep him away from the shop, from his pawn shop, from 10 a.m. to 2 p.m. every day, so that when Wilson went to work, Mr. Rose and Spalding could have time to make a tunnel from his shop to the bank. Okay, so you know, I told you already, Wilson was offered a job. அவருக்கு வந்து ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. So what is his work is to copy the things from the encyclopedia. Encyclopedia வந்து ஒரு புக்கு. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை காப்பி பண்ணுறது தான் யாருடைய வேலைனா வில்சனுடைய வேலை. ஓகே, ஸோ தட் when he has to go to work, he has to go to work at 10 a.m. in the morning to 2 p.m. in the afternoon. Okay, so this is a working time for Wilson. So in this time, meanwhile time, what will happen? Spalding and Rose, they are two friends, so they can get time to make a tunnel under the ground. Okay, ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், அவர் வந்து அவர் வேலையை போயிட்ட பிறகு அவர் இருக்கிற அந்த ஷாப்புக்கு கீழே போயிட்டு அந்த டன்னலை தோண்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are planning. Okay, ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், how did Holmes team catch the thief? எப்படி அவங்கள பிடிச்சாங்க, ஹோம்ஸ் டீம் எப்படி அவரை பிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The Holmes team was ready at the strong room in the bank of Saturday night, expecting the arrival of the thieves. Okay, அந்த சண்டே சாட்டர்டே நைட்டு ஹோம்ஸும் அவருடைய டீம் என்ன பண்ணுறாங்க, they are waiting in the bank to catch them. Okay, when Spalding and Rose came out of the underground, Holmes caught Spalding by his arm and the other caught Rose at the other end of the tunnel. Okay, yes, Holmes caught Spalding with his hand and the others caught Rose. Okay, Rose in the other end of the tunnel. Okay, so first Spalding வந்து ஹோம்ஸ் பிடிச்சிட்டாரு and Spalding's friend Rose, he was caught by the other people. Okay, in the end of the other tunnel, அந்த இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த டனலில் பிடிச்சிட்டாங்க. Okay. Okay, complete the pyramid by arranging the sequence in the order. Okay, so first question, I have already arranged the answers. First, Wilson got the job in the red-headed league. Okay, so in the sentence எல்லாமே மாறி மாறி இருக்கு, we have to arrange them orderly. First, Wilson got the job in the red-headed league. Yes, அவருக்கு அந்த ஜாப் வாங்கிட்டாங்க. Second, Wilson was assigned to copy the encyclopedia. Yes, அவருடைய ஒர்க் என்னன்னா, he has to copy the things from the encyclopedia. That is what his work. Third, one day he found the notice that the red-headed league was dissolved. So one day Wilson came to know that the red-headed company has been dissolved. அது மூடிட்டாங்க, has been closed. Okay, so fourth one, Wilson asked Sherlock Holmes for help, so that Wilson thought that someone is playing with him, so that he went to Holmes for help. Holmes found the tunnel from the cellar to the bank strong room. Yes, Holmes found the tunnel. அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த டனல், அந்த பூமிக்கு டனல் போயிட்டுருக்கு. It is going to the strong room of the bank. It is going to the bank's strong room. பேங்க்னுடைய அந்த ஸ்ட்ராங் ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கு அந்த டனல், அந்த சுரங்கப்பாதை. Sixth one, Holmes recognized Spalding, who was actually John Clay, a notorious criminal. Yes, Holmes came to know that he is the John Clay. Spalding is the John Clay. His original name is John Clay, the notorious criminal. Thief. அவன் வந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு thief, ஒரு திருடன். Who came to know that? Holmes. Seventh one, Spalding and Rose were caught by the famous detective. Oh yes, they were caught by Holmes and his team. Okay, at the end of the story, isn't it? So now let's see the paragraph.
First, what arrangements had Holmes made to catch the thieves in the bank? How did they catch the culprits? Okay, என்னென்னா என்னென்ன அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்கள பிடிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் the answer is Holmes and Dr. Watson, Mr. Jones, and the policeman put off the lights and waited behind the crates and boxes in the strong room at the bank. Yes, they are waiting for the arrival of the thieves in the bank. They put off all the lights and they are eagerly waiting to catch them in the bank, in the strong room. At the same time, policemen were put to wait at the front door of the bank and near the pawn shop to catch the thieves. Yes, and also police were kept in the shop as well as in the bank, around the bank, in the door, in the shop, everywhere. The people and the police were allotted to stand. Okay. At 11:15 p.m., a light came through the stone floor of the strong room in the bank. Yes, கரெக்டாக 11 ஒரு லைட் வருது, அந்த பூமியிலேருந்து ஒரு லைட் வருது. ஓகே. The stones moved to Spalding arrived first with a gun. Yes, someone is coming out with a gun. யாரோ வெளியில் அந்த சுரங்க பாதையில் வெளியே வராங்க. Followed by Rose. அது பின்னாடி ரோஸ் வராரு. Holmes came and hit Spalding's arm. Yes, Holmes hits Spalding arms and he dropped his gun. Made him drop his gun and caught him. Yeah, அவனை பிடிச்சிட்டாங்க. Rose jumped back into the tunnel and tried to escape, but the men waiting at the other end of the tunnel in the pawn shop caught him. ஸோ அந்த வழியில் அந்த டனல் கீழே இன்னொரு பக்கத்தில் யார் வெயிட் பண்ணிருக்கா, போலீஸில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரோஸ் தப்பிச்சு ஓட பார்க்குறாரு. ஃபைனலி they caught him. Okay, so this is what the answer. So children, get ready for the test and okay children, write the test well.